Eu acabei de perceber que eu não tinha colocado ao vivo no YouTube. Putz. Tudo bem. Perdeu só o iniciozinho da história. O pessoal que estiver assistindo no YouTube perdeu só o iniciozinho. Yes, we heard you. Enough of this, Yasna. Crew. Astrogator. Debating chamber in 15 minutes. Ok. Guess we'll find out. But first, here, hold on to it and remember. Essa água, será que essa água é potável? Mesmo? Okay. Moving on. É. Onde é que é em frente? Se lembra do quê? Do quê? Hã? Lembrar de ligar o YouTube. No time to lose. Tem a água, tem uma corda. A música é muito boa, mano. Time to go. Mano, imagina que loucura. I found a way out of the valley, leading more or less towards the camp. Você sozinho no espaço, no planeta. Can't go this way. Peraí, tem alguma coisa lá embaixo. The bottom's out of sight. Best not to overthink it. Olha isso, mano. Cara, é muito creepy. Eu achei que era Marte, mas... não. Claramente não. Ah, não dá pra ir. Vai ter que voltar. Dar a volta, sei lá. Eu acho que tem uma passagem ali por cima, hein? No crocodilo. Um tipo de caverna. Passagem. Quando nervoso, gente, basta cantarolar, vai tudo se resolver. If this area is volcanically active, ash outbursts and extreme temperature changes may explain the extinction of local fauna and flora. But it's all just too idyllic. There's no dust in the air,
The sky's clear and the soil looks like laterite to me. Perhaps not highly fertile, but not entirely barren. On some planets, such storms last for several hundred days. I hope it's not one of them. Actually, the only intriguing thing about this place is that there's almost nothing to research. Seriously, what are we doing here? Excelente pergunta. Não sei se é por cima, se é por baixo. Eu acho que é por baixo. Acho que tem que passar ali, ó. Tem que passar ali. Dá pra ver mais alguma coisa? Não. E aproveitar enquanto tem oxigênio para poder correr. Starfield sem Quick Travel. Oh! Fom, 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 fom. Eu tô sem o áudio do fom, 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 fom. E aí, Nick, tudo bom? Estamos aqui jogando um The Invincible. See the camp. Over 400 meters in a straight line. I see you. Can you hear me? Ela sabe 400 metros é. Ah, entendi, mano. Ah, 400, 500. Depende do zoom que você tá usando, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó. Distância. 0. Cadê? Seu zoom vezes 1, é isso? Como é que é? Ah, tá, entendi. Acho que eu entendi. Aqui é o final. É, vezes 1, vezes 2, vezes 3. Tá no zoom máximo. Ah, peraí. Ah, porque eu... Você tá... Ah, entendi, mano. Você tá usando o... Você tá fechando a íris. E ajustando o campo... O field of view, né? O campo de visão. Então o foco você vai afunilar os dois lados, né? Você tira o foco daqui e você tira o foco do fundo. E quando você chega no meio, né? Você tem a distância exata que é. Então por isso que aqui, ó, isso é 500, não é? Mas aqui, ó, é 460.
A parada tá exatamente em 460 metros. Que maneiro, mano. E o zoom... sensacional, mano. É o Z, né? É o Z. Ribanceira. Caraca, tá aí uma palavra que eu não costumo usar, mano. Ribanceira. Oh well. If it catches me, so be it. This suit will hold. Para que eu aguente. Ela tá preocupada com a tempestade de areia que tá chegando. Ladeira muito íngreme. Ah, tá. Consegue descer, mas ela consegue prender a corda. Aqui, ó. I'm reporting that I'm starting my descent. I'll be at the bottom soon. É que essa corda já era, né? Mano, a gente vai entrar no meio da tempestade, cara. Mas, em teoria, a parada tá pra lá, ó. Visibility could be better. Maybe I should Meu wait. Deus. Meu Deus. The storm gets worse. I'll be cut off from you. Meu Deus, mano. Nossa senhora. Vambora. Vambora. Desmaiou. Vai estar perdida. Que agonia. What happened? Where? I was heading to... Impossible. I'm much closer to my destination. I must have walked for some time. But... I don't remember it. Did I black out again? Ela andou um bocado. Send a hopper closer to the camp. Find a place to land. I need to get back to Dragonfly as soon as possible. Go to the infirmary and do a full set of tests on myself. Não sei se por aqui é o melhor caminho. Olha o tanto que eu andei, cara. Vai ter como eu subir. Será que tem como subir? Tem. Ok.
Pessoal que tá chegando agora, a gente tá jogando The Invincible. Um jogo de aventura, sobrevivência em primeira pessoa. E é baseado num livro polonês de 1964. O jogo da 11-Bit Studios, é a mesma empresa que fez This War of Mine e Frostpunk. Estão fazendo vários jogos legais. I remember you. Regis' third satellite. É 303. Eita, flashback. Yeah. Too bright. Astrogator, sir. Crew? Dr. Gorski, right on time. Any updates? We have a set of data from the near-surface probe. Nós somos todos cosmonautas, ok? How's the activity? 0, 0, and 2. So, less than nothing. Atmosphere? Nitrogen, 78%. Argon, 2%. Carbon dioxide, 0. Methane, 4%. The rest is oxygen. Wait, that's 16%. With oxygen concentration as such, there should be life. At least some microbes, and yet we have detected no traces. Yeah, we'll get to that later. Let's finish with the probe readings first. Air radioactivity? It's virtually 0. In the word of paradise. No radioactivity, no endospores, no bacteria, no mold, no viruses, nothing. Just the oxygen. If there are no living organisms on the continent, there shouldn't be this much of it. What if life develops on some other continents here? No, I doubt it. Insulation outside the equatorial zone is weak. You don't see how thick the polar ice caps were, Doctor. I can guarantee a minimum of 5 miles of ice sheet, potentially 6. That's true. There's more chance of something in the ocean. Some seaweed, algae. But why didn't life migrate to the land? Could be because of hard radiation. I don't think so. According to the probe readings, the ground activity is exceptionally low for this part of the galaxy. I wonder if some special kind of drought-intolerant evolution occurred here. That would at least explain some of the abnormalities. Anyway, we'll have to take a look under the water. First, it would be good to know what time frame we're working with. Marit, you have the geological analyses? It's a bit too early for mature conclusions, but this planet looks old to me. Such a fossilized Caralho. planet must be at least Nossa, que susto. billion years old. Besides, the sun has seen better days too. It's almost a red dwarf. Any rare resources, forms, creatures? We can't expect such detailed data, sir. Not from this distance. É tudo da mãe Rússia. Yes. Então, We'd have to explore a história é polonesa, então eu imagino que sejam todos poloneses. The value of this planet. For now it may seem Mas é porque o visual lembra um cosmonauta, tá ligado? Por causa dessa coisa dos anos 50 de retrofuturismo. With all due respect, Astrogator, I have the impression you're not telling us everything. As always, Dr. Koval, your instincts are correct. Please forgive my reticence. My goal was to maintain unimpeded research neutrality. There is indeed a very important factor of interest in this planet. The Alliance. The Alliance? The Alliance? Correct. The What do Alliance. they have to do with it? Well, they've sent Who's their the most Alliance? powerful unit here. But to our best knowledge, Condor's traversing a distant quadrant. Well, I'm not talking about the Condor. So, the Invincible. Good guess, Doctor. Ok, The Invincible então é uma Still nave. the power to produce billions of kilowatts in a split second, Ok. converting it into energy fields that no material body can penetrate, concentrating it into destructive rays as hot as stars that can reduce a mountain range to dust or evaporate an ocean, together with its crew of almost 100 men, professionals that are neither better nor worse than us. Well, I dare to say we're better trained, Astrogator. They are, however, unquestionable masters of propaganda. I know that some accomplishments they brag about are very much far-fetched.
but the capabilities of the Invincible are not subject to doubt. And we as the scientific body should sever ourselves from the emotional and symbolic facade. In other words, we cannot ignore facts just because we don't like them, Mr. Koval. All right. But where do we stand in all this, together with our, may I say, not quite as numerous staff? Despite our modest forces, we still have a chance to gain a critical advantage over the Alliance, while avoiding confrontation. Okay. And how would we do that? Simple. We leave this planet before the Invincible arrives here. Which is when? Ah, Well, they're still far away. Astrogator, Deus. please, how much time do we have to conduct safe research? 13 days. There's no time to lose, then. ou seja, The Invincible não é uma nave. The Invincible, Do we need full gear? eu não sei, Definitely. Also, parece I caution you ser against taking off grupo. helmets for a prolonged duration. This amount of methane Mas is talvez not pode ser uma neutral. nave também. Breathing the local atmosphere will lead to saturation drop, and you may start showing symptoms of mild brain damage, feel stupefied. But don't worry, not before an hour or even a couple of hours. I see. Dr. Gorski, will you program Artie to collect samples? Of course. Marrett, Krauter, please prepare for the surface. Koval, you two. You're leaving early in the morning. And what about me? You're staying on board, Doctor. But Astrogator. This is not up for debate. I need you here. As you well know, there's not much work to do for a biologist on Regis 3, if any. Até a hora que descobrir a primeira forma de vida. What the hell am I doing here? Pera aí, só um instantinho. Fiquei ofendido com essa discriminação contra os biólogos. Não, é porque o planeta... É que você chegou agora, calma. É porque o planeta não tem forma de vida. Não tem necessidade de um biólogo. Por enquanto. Só um instantinho que eu já volto, gente. Equipamentos. Estamos aqui com óculos do sul da fronteira. A peça única One Piece. A peça única de lutador. O punho marreta. A cueca de figura de ação. Action figure. O instalador de queixo. E aqui no acessório a gente vai colocar a ombreira. E eu ganhei um achievement. Yeah! Sharp Dressed Man. Exatamente. É pato ali, ó. Os marrecos ali, ó. Ah, caralho. Go! Mano, o que tá rolando aí dentro, cara? Caralho. Porra. Porra, eu levei o mesmo susto que esse idiota levou, cara. Ele bateu com o visor no vidro da parada ali, mano. Porra. Aí ele falou, tô usando esse troço há muito tempo. 5 de dano na armadura, tá bom. Metralha. Perdeu tripulação de novo, já tá em 33. Metralha de novo. Perdeu tripulação de novo, tá em 26. Tem um ângulo. Então é isso. O jogo é continuar roguelike. E eles decidiram colocar um modo roguelite pra galera conseguir zerar o jogo. Basicamente. Okay, it looks like that's it.
Game Pass Lovers que me perdoem, mas já foi melhor esse serviço, vai dizer. Não é que o serviço já foi melhor, o serviço ainda é bom. Só que você tá esquecendo que esses contratos acabam e o jogo tem que ser removido da loja. É agora. Morre. Porra, 21! Eu desisto. Era mais fácil eu ter ficado. Blue Demon kill this guy. Fui pegar um Dorito. Dá pra ser gamer sem Doritos. Bonito. Oh, thank goodness. Peraí. Mukbang. Not everyone's in the field. Botou o filtro de som do Doritos. Eu não preciso, eu uso o RTX. This is Dr. Yasna reporting. Do you copy? I'm entering the campgrounds. Ganhar achievement. O acampamento. Is anyone Credo. out there? Oh, it's just an androbot. Cara, eu achei que era um alienígena. Androbot. Androbot, follow my instructions. Androbot? Quebrou. Dr. Gorski, have you made changes to the Androbot's algorithms without telling anyone? Again. Again. Oh, well. Ali, Commonwealth Industries. Ah, não, mano. Oh, maybe if I... RT? Default position. I don't know what's wrong with you, buddy, but you clearly don't want to cooperate. Ele parece bem firme. Tem alguém lá dentro. Que isso, mano? Oh, Dr. Crowther. Didn't you hear me earlier? Doctor. Is everything all right? Azuretão ele, mano. Doctor, please, look at me. I report that I've located Dr. Crowther. He's in bad shape. I'm going to examine him now. É o quê? Excuse me. Yasna, can you hear me? Astrogator. Finally. I've been listening to you for 2 hours now.
My receiver Caralho. is dead. No need to explain yourself, Doctor. I know everything. The transmitter was still working, so I heard your reports. Glad you didn't lose your head. Wait, please. I need to reconnect. Hein? Troca o cabo, né? Testing 1, 2, 3. Copy you, Doctor. Loud and clear, but to the point. As I understand it, there's only Dr. Krauter at the camp, and he's not well. What happened to him? I was just about to examine him. Dr. Krauter, please don't be startled. I need to take your hand. Dr. Alta. Temperature normal. Pulse 2. O2 saturation is fine. There's nothing physically wrong with the doctor. A cara dele. Ih, ele não gosta. Pupils respond properly. Look at my finger. No delay in reactions. Yet no response to verbal communication. None. Conclusions, Doctor? Do you have any idea what's wrong with him? Up until yesterday, he wasn't suffering from any mental disorders. And there are no visible injuries. So, I test his blood for toxins. Could it be the methane from the atmosphere? No. Methane poisoning causes different symptoms. I'm afraid it's something else. I'll prepare the infirmary. But first things first, the lander. We need to get you all on board. Everyone, not just Dr. Krauter. Couldn't we just Ele tem que ir evacuate agora, right away? porra. So with that, O cara tá zureta aqui só. please look for the Sem mission condições. log. Should include crucial data about the crew's activities. We have 3 more people to find. You still need to designate a place for the landing. Hello? Anyone else here? I found Dr. Krauter. Tem aqui o diário do Dr. Krauter. It's not a mission log, but it will do. Dr. Análises iniciais da atmosfera revelaram níquel, ferro, manganês, berílio e titânio na composição. Eu daria tudo para entender o que é isso, o que isso é. Na verdade. Teoria rápida. Um meteoro gigante de níquel e ferro atingiu a atmosfera de Regis 3, mesclando-se à superfície milhões de anos atrás. Não, pera, esquece. A forma das estruturas contradiz isso. Ih, rapaz. Krauter kept records. Meticulous as always. What's in there? Olha aqui, ó. Potential landing The place. most important thing is probably the landing coordinates. BA 2316. Noting. 316. Excellent. I'm uploading the data. Starting calibration. Dr. Gorski has moved away from the research sector to the west. Ah, that's right. You followed those deposits of metal. Are you looking for the detector? Yeah, just a sec. Já achei já. Got it. Please make sure it works. Pra quê? I don't understand why it wouldn't. It's a rather reliable piece of equipment. Like everything around that's already broken. Como é que você sabe que o robô quebrou? Touché, sir. Eu falei no início que o robô tinha quebrado? Ah, ele ouviu. Ele falou que ele tava ouvindo a minha voz, é verdade. Okay, checked. I'm leaving the tent. Merda, quer ver? Cadê o robô? Now for the robot. It's unresponsive. Yes, I know. I'm currently trying to establish connection. Can I help somehow? You must look for the others, Doctor. I'll take care of this myself. Get the tin head back on its feet remotely.
and secure Krauter. I have everything I need, just... Is something wrong with the connection, sir? It's not working. I'm not sure why. There's a relay transmitter in the camp, so the signal should be strong enough. A relay? Yasna? What are you up to? One sec. I'm looking for it. What about the rest of the crew? You're gonna make them wait? If the androbot isn't working properly, I can't just leave Krauter like this. He might hurt himself. Fine. Proceed as you deem fit. Eu vou encontrar o relé primeiro. É relé ou é relé? Na escrita, tá, no texto ali tá aparecendo relé. Sempre achei que era relé. Só que relé faz mais sentido. Once more. Status? Damn piece of junk. No. O lado errado. No point in going back this way. Porra, mano, eu não... Caralho, eu falei que eu ia ajudar o cara. Ah, eu fui pro lado errado, mano. Putz, tá, bom, tudo bem. Vou encontrar o resto da tripulação. I found the area marked by Dr. Krauter. There's no one around. What do you think? Can we land the hopper safely here? I think so. Solid ground, a large flat area. We won't find a better place. Entry point? Will it be 50 meters? Air accessibility is paramount. Yes, it's relatively clean. You can send Hopper, sir. It looks like the rocks at the landing area. The ones drawn by Krauter. The doctor marked a waypoint. I don't recall... It's just a sketch. No markings. Well, if so, we should do it. What would you call them? Gêmeos, titãs... ossos... Chama de Titans. I'll call them Titans. Has a nice ring to it. Noted. One more thing, Astrogator. The Titans are almost white, unlike the environment around them. Yes, thank you. That's valuable information. Be useful in navigating. Ou seja, eu tenho a mesma conversa gravada 3 vezes. Quer dizer, não a conversa, mas toda vez que os personagens falarem o nome dessas pedras, vai ter uma gravação nova. E nada para trás. O que é aquilo ali? Bandeira. Oh, damn! I seem to have gone too far. I can see the field markings that Dr. Gorski left behind, and haven't found anyone yet. They all may have left the area as well. But before you move on, make sure to check the whole perimeter. As long as I'm here, let's see if I can spot someone in the distance. Right. Anything interesting? Unfortunately, no. I'm going back.
Tem ninguém. Tá sem música, isso é preocupante. Não achou ninguém. E parou de tocar música. É agora, quando eu chegar na clareira, que vai ter algum indicador tenebroso. It's Yes, quiet. focus. What now? Cuidado para não escorregar. Se escorregar, não volta mais. I'm entering the research area. Clear for now. Tracker? Silent. By the way, what did they find here? Oh, right. You don't remember. A piece of metal sticking out of the ground. Sounds inconspicuous, but in this desert environment, it's a phenomenon. The artifact turned out to be too big to dig up, or to subject to chemical and spectrometric analysis. Dr. Gorski set out to investigate its source, to find some end. And? Did he? That I don't know. Caraca, tem mais coisa lá pra baixo, ó, tá vendo? A parada segue. Baixo. Got someone. I'm following the signal. Huh. There's something on the ground. Diário. It's a journal. Geological será? cross-section. Devemos focar em ambos. Teste químico da água e perfuração geológica. Measurements. These are Merritt's notes. She must be somewhere close. Please search the... Camadas de argila sedimentária ficaram entremeadas com a substância preta avermelhada. Não geologia. Acho que era para ser não geológica e não planetária. 100 milhões de anos no mínimo. entire area thoroughly. E ó, a parada indo por baixo. Aliança Cosmo-Solidária, quartel-general da Comunidade Interplanetária Divisão Espacial, Sistema Solar. Cara da doutora Merritt, esta é uma resposta à última conferência interplanetária. Gostaríamos de lhe oferecer uma promoção na futura expedição da Obelisco 3 como astronavegadora. Suas habilidades e performance em geral nas missões anteriores nos mostraram que está apta a dar o próximo passo na jornada espacial. Ficaríamos honrados em receber sua resposta assim que retornar da sua missão atual. Atenciosamente, General Pirksard. Não é como. Não, ó. Não é Capitão Picard. É General Pirksard. Oficial em comando de divisão espacial. Você tá, cara. I think I know where I can find her. Sim. Picard, não. Pirksard.
P-I-R-X-A-D-R. Pixard. E ó, acho que dá pra subir por ali, ó. E ó. Dá pra subir por aqui. Bora, Merit, cadê você? Ah, merda, é a mochila dela. The signal's coming from a cast-off backpack. That's concerning. I'm close, but I can't see her. Ah, She's here. I found her. What's her condition? Marrit! Marrit! Wake up. Wake up. Do you hear me? Dr. Merritt? No. No vital here. functions. What ela can you morreu. 1, 2, 3. Come on. 1, 2. Don't do this to me, Merritt. Nothing. Don't. Please. Live, damn it. Merritt. Breathe. Thank you. Doctor. Yasna. No. That's enough. Enough. Merritt. Astrogator. She's. I know. Morreu. Doctor. Yasna. We have to find the others. Please give me a minute. Of course. Fecha tudo. Everything will be fine. All fine. Cover's next. Yes, I think so. You should be close. Ah. Tipo, um morreu, um tá doidão. O terceiro tem que ser tipo, tu tem que ver ele vivo lá no fundo correndo, tá ligado? Do you think Koval? Let's not assume the worst. You'll find the doctor alive. I'm sure about that. Someone's here. É ele. Oh no. Yasna, status. Koval? Don't do this to me. Porra, mais um não. Aí, tá vivo. You're alive. Did you hear that, sir? Koval's alive. I didn't doubt it for a second, Doctor. What's his current state? Checking. E só falta ele estar igual ao outro. Parameters normal, yet he's completely unresponsive. Tá igual ao outro. Tá falando um monte de asneira lá, ó. Koval? Koval? His eyes are so empty. Just like Crowter's. Será que é isso que tá acontecendo comigo? Toda vez que eu apago.
He's calm. E tô em outro lugar. Calmer. Well, at least he's alive. Now listen to me, Yasna. The lander is on its way, but before you get Dr. Cobble on board, I want you to do something. Yasna, I'm listening. please look around for his journal. It's everywhere. Ele rasgou In tudo. pieces. Not good. Cobble was in radio contact with Dr. Gorski. Taking notes. That's exactly why it's so important. These notes may help us find our man. I'll go over them, but it may take a while. Have you found it? E No, it's nothing about Dr. Gorski. ela falou que tem vida no planeta. Found them. Surprisingly accurate. He wrote down Gorski's every step. Great. Let's get Cobble to... De estrutura do subsolo G verifica o ramo direito. Posição vertical massiva sobressai acima da superfície, tanques de água, estrutura subterrânea. A maior de todas dentro da colina, 150 metros. Sinalizado. Visível do ponto 4, azimuth 350, distância 200. Azimuth é o... Ah, meu Deus, tem um nome isso. É uma medida mesmo. the evacuation area. Can you carry him, Doctor? Não. Ai, Won't tô be sem meu pretty hard in celular 1G, aqui. Vou procurar no celular. But the gravity here should make things a tad easier. Peraí. Sim. Ângulo mínimo. A direção de um objeto celestial do ponto do observador, expressado numa distância angular do norte ou do ponto norte ou sul do horizonte. Como é que a gente fala em português, cara? Zenith? Não, Zenith? Não, tem Zenith e tem Azimuth. Tem as duas coisas, não tem? Espera aí. Astrometria. Azimuth de forma plural em árabe. As direções. Coordenada do sistema de coordenada horizontal. Seu valor varia de 0 grau a 360 graus. Ah, ok. Entendi. Ah, sabia. Sabia que eu não estava doido. É isso mesmo. Você tem zenite é o ponto mais alto. E o azimuth é o ponto mais distante no horizonte. Entendeu? E se você... Aí você baseia o ponto mais distante no horizonte com a elevação do objeto. Sacou? Aí você tem você tem um arco de visão. É uma maneira de você navegar. Navegação, o conceito de azimuth geralmente é usado no sentido de direção. Por convenção, o primeiro quadrante, azimuth e rumo tem o mesmo significado. Ah, rumo. A palavra rumo. Ok, entendi. Beleza. Então você tem
É como você. É uma maneira de você discernir de você. Como é que se diz? De você se guiar para você saber para onde fica o norte. Entendeu? É um vetor, basicamente. Se tivesse jogado Kerbal Space Program, eu saberia disso tudo de cabeça. Não, eu não saberia. E eu tenho Kerbal Space Program. E não, eu não saberia. É difícil demais para mim. As chaves do Day Before já estão sendo vendidas por $300 no mercado paralelo. Eu falei. Eu podia ter comprado uma. Era $40. Mas eu fiquei olhando e falei assim, eu não vou dar $40 nisso não, cara. Na moral. Não mesmo. Jogo bosta. Tá ligado? Eu gosto de ter jogo raro na minha biblioteca que é legal. Pô, jogo bom. Que é isso? Lost Odyssey. Shadows of Destiny is a one-shot set in Avatar Legends with the voice actors of Aang e Toph. Ai, que legal! Olha só! E vai ser quando? Que vai ser aonde e quando? Penny Dragon Games e a IGN se juntaram para fazer Lost Odyssey Shadows of Destiny, uma aventura one-shot de Avatar Legends. Ah, é pro Extra Life. Ok. E vai ser com o Aang e a Toph. Legal. E o Game Master é o TJ Storm. Eu já ouvi essa pessoa. Não. Achei que eu já tinha ouvido falar, mas não. Que legal, cara. E quando é que vai ser? Dia 22 de dezembro, sexta-feira. 10 da manhã, Pacífico. 6 da tarde. 6 da tarde daqui. Boa, ou seja, 3 da tarde no Brasil. Muito bom. Beleza. Onde é que vai assistir? Na página principal da IGN? Na página, no YouTube e na Twitch. Pô, legal, mano. Maneiro. Vou querer ver. Não sei, se o pessoal quiser ver junto, a gente pode assistir junto. Aí eu vou fazendo uns comentários sobre o sistema e tudo mais. Legal, mano. Eu tenho que lembrar, senão eu vou acabar esquecendo. Deixa eu ver se lá no YouTube da IGN já tem o link. A live preparada. Deixa eu ver. Ao vivo. Já tá aqui. Em breve. Receber notificações. Pronto. Beleza. Dia 22. Show de bola. Eu não vou poder ver em live, porque dia 22 eu vou estar ocupado. Eu vou botar na televisão da sala. Dia 22 o pessoal vai vir aqui jogar Marvel Champions. Mas eu deixei a notificação ligada. Beleza. Obrigado, Guilherme. Obrigado. Vamos lá. Got him. A mulher é forte, hein? Eita. Chegou. Vai aterrissar. When you're there, put Dr. Cobble in the seat. I'll connect to the Andromon through the Manda's antenna. Haven't you rebooted yet? No, not quite. But it will work now. The lander's already descending.
bater, mano. It won't break into pieces, right? The descent is proceeding smoothly. Don't worry. E na velocidade tão grande, parecia que ele ia bater. Olha o gás carbônico, né? What could have led to Sensação. Krauter? Ah, dear Merit. No cobble. An unprecedented degradation of equipment, recurring connectivity issues. It all has to be related somehow. On the other hand, how could it be? There's not much on this planet. Primitive life forms in the ocean, metal deposits in the ground. Although the latter got Dr. Gorski's interest, for some reason. It's crazy how everything's falling apart here. I don't know. Maybe we're dealing with some kind of anomaly. An atmospheric or magnetic phenomenon. Wouldn't something like that show on the charts? All those measurements Gorski took? I remember. Maybe he made a mistake. Tem que pegar o Kraut, mano. Tem que pegar o Kraut e colocar ele aqui. E depois a gente volta pra nave. See you up there. Only Gorski's left. We might have made it quite far. Agreed. Everything points to it. I don't know how long I'll be looking for him. It might take hours before I come back. We also don't know Gorski's condition, nor what he's going through. Vou pegar um pouco da Merit, né? Shouldn't I go back for Merritt's body? No. No, there's no need. I just regained Caralho. control of the Androbot, so please, leave it to me. You did everything you could for a doctor. Now, Dr. Gorski needs your help. Eu ainda acho que era melhor encontrar era melhor pegar o Kraut, mas enfim. Eu tô confiando demais nesse cara e eu tô com a sensação de que ele vai Bioshock me. Tá ligado? I've gone over everything in that area. E a SEGA soltou mais uns detalhes dos revivals das 5 franquias dela. Jet Set Radio deve ser um jogo em mundo aberto, Crazy Taxi possivelmente também. Confirmado que o Shinobi é um plataformer, Golden Axe é um beat'em up 3D, Streets of Rage Revolution é um beat'em up 2D. Bacana. Eu vou querer jogar o Crazy Taxi, eu nunca joguei o do Dreamcast. Eu via o meu amigo jogar, mas eu mesmo nunca joguei. Jet Set Radio, eu acho que eu cheguei a jogar um pouquinho, mas foi bem pouquinho mesmo. I should move. I'm leaving the excavation site. How did he come down? Não sei. Ai, cuidado. O Golden Axe, sei lá, nunca fui fã, não. E o Shinobi eu nunca joguei. It's unlikely to be him. Then who? Not who, but what. It's weird. Dr. Gorski hardly ever parted with it. With what? Ah, you're talking about the teleprobe. Yes. I located the probe. It's lying on the ground, inactive. Can't be completely broken if he picked up a signal. Gente, eu achei o Sputnik. Please try to power it on. Do we have time for this? It's for a good reason, Doctor. The probe could prove useful in the search. And besides, you'll see. Ok. Okay. I'm opening the probe.
turning the systems on. No, stop. Wait for my instructions. There's a Okay. button on the left side of the fuse box. Hold it, and then turn the dial again. Ok. Now go ahead. Slide que é isso? records. Correct. I didn't know we had access to them. You couldn't have known. This is not standard procedure. But as they say, extremis malis, extrema remedia. Let's take a look. Ok. What is this? Olha a forma de vida. Nothing interesting. Should I be looking for a specific location? Date? Ah, isso é dos outros planetas, eu acho. Não, é daqui, é do mesmo lugar. Eu é que não lembro. I recognize these structures. This is where they began to dig. Foi aqui, ó, antes do buraco. Buraco já se estabelecendo já. 12 hours passed. 3 crew members are still there. Dr. Gorski must have left already. We lost contact shortly thereafter. The probe followed him, and he followed the detector's readings. Going after those metal structures. Yes, that's what I meant. What's next? Last slide. Vai tempestade. Noise. Nothing in Foi particular tempestade. stands out to you, Doctor. They were digging and suddenly, poof, people are dead? No need to shout, Astrogator. I'm just letting you know what I see. That's all. Hang on. An absurdly high electromagnetic field reading. That's something. Sort of. What are the earlier readings? Checking. Pro 1902. Still high in the slide just before. 300 e pouco. And earlier, quite normal. Zero. 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 01. É, tá tudo normal. It happened in a matter of seconds. But there's nothing except dunes. Sand, a few rocks, a E shadow. uma sombra. Shadow. Another sandstorm, I guess. All right, Doctor. Let's move on. You may turn on the fuses now. We'll take the probe with us. Vai, meu amiguinho. Vai lá, Sputnik. Good. I've got it on my radar. Now I can give commands to the probe. And? What do you see? Vamos lá. Is it working correctly? Ah, ele If you funcionou. run it on manual steering, sir, then it works just fine. That's exactly what I'm doing. You have a keen eye. É. I'll put it in auto mode. From now on, it will follow you, Doctor. Esse navegador, sei não. Não gosta de biólogo. Não gosta de biólogo. Não deve ser boiense. É, não. Eu tô achando que esse navegador vai dar uma de Bioshock em mim, cara. If it's useful, then okay. You don't like machines, Yasna? I don't like being followed. É isso que eu ia falar. That's odd. There's no data in the probe's memory. No ID, no nothing. Do you want to give it a new ID? Name it, basically. After all, it'll be with you for a while. So, what's it going to be? Ah, é só uma ID. I'm not really interested in naming machines. Understood. Maybe we should use the previous name, Olga. Yeah,
Whatever fits. Done. Whatever. Now, a few more tweaks. O que ele tem contra You'll have biólogo? a flying measurement center at Westward. Ele falou mais cedo que não precisava de biólogo porque não tinha forma de vida no planeta. Tinha necessidade de levar um biólogo nessa exploração que a gente está fazendo. O Nosferatu levou pro lado pessoal. I don't see these metal structures anywhere. The detector's measurement is very clear. I'm going straight on. No crossroads? Branches? Not yet. Just one thick, tangled vein. You're supposed to be helping, not... Ele entra na frente, ela reclama. Opa. Aqui, ó. Ah. O caminho é esse. Porque, pô, e se precisar fazer um exame de fezes? Isso o biólogo entende. There's so much of it. I guess this is Verdade. the fourth point, where the massive Não. structure was mentioned. A parada tá conectada pelo planeta inteiro. Errado. Aí daí de cima morre. Three, two, Quê? one. The land is departing. Yes, they're on their way. Ué? E o Gors? What's the plan for the second flight? The same place? That would work best. Certain, proven. When you and Dr. Gorski come back, I'll send the lander right away. Ah. Sei lá, mano. Não confio, não. Muito estranho. O cara podia ter me levado. Mas ele quer que eu ache o Gorsk. I've reached the top. The doctor discovered something new from here. Something he called bushes. Huh. I've heard that term before. In their conversations between Koval and Gorski. No, Jasna. You're the one who reported it to me. Right after you landed. Seriously? Well, I don't see anything like it now, sir. Wait. Koval noted down the parameters. E aquilo ali? É lava. Azimuth 350. Distance 200 meters. Copy that. I'm sending the... Estrutura do subsolo G, verifica o rumo direito. Isso aqui eu já tinha lido já. probe. Ela fez um novo azimuth, tá vendo, gente? Tipo, o azimuth é toda aquela área ali na frente, tá vendo? Tipo assim, aqui é a distância, mas aí você considera a altitude e aí é todo esse pedaço daqui da frente.
fazer agora é acertar esse zoom. Foco. Got it. I see the bushes. And the doctor? Hard to tell. Visibility is poor. It's gonna be harder than before. I don't know how the doctor... When it comes to finding a safe route, there won't be a problem. Tem um outro robozinho lá. 2 feet. Tem uma I outra suppose the sonda probe will lá. carry out the first task. It's capable, Ou é o yes? mesmo? Of course, I set the environment analysis mode. The probe Ah, will esse é o calculate nosso. the Ah, best tá. route between your location and your destination. It'll guide you along the defined path. The calculations will only take a moment. Ok. Daqui a pouco ele volta. E ele? Aí tá ali. Hi, Olga. Lead the way. Mostra o caminho pra nós. I must say, it's a clever device, this probe of ours. Hey, can it fly for this long? Yes. Longer than you can stand on your feet. Sounds like the perfect research unit. Tá gastando esse combustível todo aí e consegue ficar voando. Well, let's not exaggerate. Of course, I wasn't being serious. However helpful they may be, they're still just tools in the hand of man, often faulty. E agora? Oh, we have a problem. Temos um problema. Serious? I already mentioned the faulty abismo. machines, right? Eu não consigo pular isso não, cara. The route determined by the algorithm goes over a chasm. Ai, meu Deus. No, I'll go around. Unfortunately, this is an outdated model. Such mistakes are inevitable. But the perception module itself has already been greatly improved. Its accuracy increases exponentially. Exponentially. Can you imagine us, proteinaceous creatures, developing so quickly, sir? No, not in the course of evolution. You can't perfect a person like that. That's right, you can't. We wait thousands of years for visible changes. Have you started to fear for your position? Maybe they can Ai, be que improved susto. rapidly, but these are only selected modules. Caralho, Roberto. Algorithms. There's still a long way to go to develop an É artificial o quê? brain that would even slightly Ah, reflect the tá. Ela não complexity viu of que eu the tava human de Bluetooth. Probably won't live to see that. Caralho, Not. mano. Besides, Salsa tá devendo Betinha. Não tô não aqui o sanduíche que vocês Astrogator, falaram que eu comi dela, que ela fez um outro pra What am mim, I ó. supposed to be hearing? that's the point. Nothing. Silence. We're talking about robots, and Dr. Gorski still hasn't spoken on the channel. Well, I don't know. He must be a long way from here. Tá andando muito nesse planeta, na moral. Jogo de exploração mesmo. Vocês lembram quando o cara fez Dear Esther e a galera sacaneou
E aí inventaram o gênero Walking Simulator. Mas então, olha aí, ó. É a mesma coisa. O problema é que o Dear Esther não tinha narração, não tinha conversa, não tinha nada. Aí virou chacota. Mas aí, ó. Olha aí. Fez escola. Todo mundo faz o mesmo tipo de jogo agora. You better stay away, Doctor. I'd like a Caralho. brief description. Just keep a distance. Allow me to tá use the bom. language I would use to describe living forms, sir. Of course. So they look like pituitary, brush-like formations. They can be Então, quando singular, chegar perto, but in eu some fui pra longe. locations they create a uniform thicket that covers the walls of the ravine in a rusty brush-like layer. De meme a gênero, mano. They grow out of cracks in the bare rock. They're high, more or less, from 1 to several meters. That's how it looks, to put it briefly. Would you also venture to guess their significance? Some function, purpose? Sei lá. Parece uma formação colonial. Staying on the topic of biological analogies, these bushes remind me of corals in a purely visual category because they're far from marine organisms. So I would guess that these are colonial structures, perhaps rock-forming ones. However, their main structure has nothing to do with corals. No noticeable mesenchymal tissues, no nidocyst, matocyst, or spirocyst. No visible oral discs. Yeah, all right, Doctor. I didn't ask for a marine biology lecture. Cara, já deu um corte nela. Eu não pedi aula de biologia. Eu acho engraçado que imagina isso no Starfield. Esse marasmo, a longa caminhada e você com 1 milhão de missões. Imagina fazer dezenas, centenas de pousos e saltos toda santa vez. Tá maluco. Na mão, podendo destruir a nave inteira se errar. Não. É Elite Dangerous. Isso é Elite Dangerous. I'm still here, if you're wondering, sir. É. It all just takes longer than expected. I know the situation. No need to explain yourself, Doctor. We're in this together. Tô vendo os pixels da parada, olha isso. Poder do zoom. Vou sentar aqui no canto até o Novik terminar o trabalho dele. Falou pra eu não chegar perto. Isso é um jeito do jogo instigar o jogador a chegar perto. Porque nenhum jogador vai ter paciência. Status? Nothing's changed, Astrogator. Understood.
Astrogator, Gorski's not here. I'm afraid he continued to explore. And if he went where I think he did, he might have lost contact with the camp as well as Dragonfly. So we will most likely lose contact too. Possibly. Well, there's only one way to be certain. It's your decision, sir. Please continue your search. We have to find him. You may lose another crew member. If you think so. Turn back now. No, I won't. I can't leave him. It's just... I'm concerned. It's understandable. A fool wouldn't have concerns. Ai, meu Deus do céu. Onde que eu tô me metendo? Meu Deus. The line's breaking up, but I understood. I'll let you know, sir, when I come out of the tunnel. Tem como subir? Porra, mano. Tu vai realmente encostar na parada? O cara falou pra não chegar perto. Porra. Foi quando eu cheguei. Ai, meu senhor. Hopper has landed. I repeat, Hopper has landed. Astrogator, can you hear me? Loud and clear. Any side effects? Landing wasn't too hard on you? All good. Spine still in one piece. No signs of overstrain. Not even shortness of breath. Perfect. Hopefully the hike to camp goes just as smoothly. I'm going outside. Visibility? 100%. The dust has already settled. I've located the second lander. Sir, something's wrong. What is it? The hatch is half open. Did they report hydraulics failure? How should I know? You were the last person in contact with the crew doctor. Right. I'm inside. And? How is it? For now, we have to assume that we are left with only one lander. Is it that bad? You don't need to be a technician to see that Beetle's lost its buzz. That's unfortunate. I'm taking Beetle Hopper. has lost I'll send its it directly to buzz. the camp as soon as we find a suitable landing zone. Astrogator, I don't know what we expected. Coming here at the end of our expedition. The equipment is barely working. If it works at all. And you, sir. You barely escaped alive. Okay, I admit that we have a very successful campaign behind us. But I feel like we've used up all our luck. And now, we're asking for trouble. It's just one planet too many for us. Which doesn't change the fact we're here. Let's focus on completing this mission. There won't be another. Where does this certainty come from, Astrogator? HQ can send us as many directives as they please, justified or not. I won't let that happen. We have the imprimis homini law to refer to. The Commonwealth cannot achieve its goals at the expense of the people. At the expense of my crew. But isn't that exactly what's happening?
The situation is bad. Ela é algum tipo de robô? Though it was much Não, better at the beginning of the ela é mission. humana. Whoever sent us here didn't care about our safety at all. Enough! Please don't put me in an even more difficult position. Rejecting a new mission and questioning the validity of the current one are two different issues. And you're one step away from disciplinary action, Doctor. Copy that. Over and out. Estranho, porque Whoa. Damn. You were right, Cobble. It's beautiful here. entendi. Eu tava tentando achar o Gorski. Eu não sei se isso é um flashback, porque normalmente quando a tela fica branca é flashback. A impressão que eu tenho é que isso é quando a gente chegou. Porque quando a gente chegou eu já estava caído no chão. E eu não lembrava do que tinha acontecido. Só que eu continuo sozinha. Eu ainda tenho o equipamento que eu coletei no planeta. I have an object in sight. This is where they searched the ocean's biosynosis. Meaning... oh, where they caught that fish, right? Yeah. They stopped here first, then walked along the coastline northward. Correct. But I think you might consider taking a shortcut towards the east, straight to the camp. Copy that. Heading east. Equipamento. I don't get it. Eu não tenho as outras informações do diário. Então isso é um flashback. A qualquer momento eu vou alucinar aqui e voltar How dele. do you know? Are there any signs of the crew? I found a cigarette butt and a pack. Someone was smoking here. Ou isso é um recomeço. They didn't give a damn about the regulations. Será? The ecosystem. That's not the point. I understand you want to minimize the effects of our interference here, Doctor, but the mission's safety is at stake. I don't think I have to explain to you the dangers of igniting a dusty atmosphere. Preserving the integrity of Regis 3's already extinct ecosystem is not a priority in this scenario. Negligible, actually. Security procedures exist for humans. The rule of integrity is for the sake of everything alien to us. We shouldn't place one above the other. You see, yes, the mission and the safety of our people have the highest priority, always. Always? Are we really that self-righteous? Of course not. We must be the most important to ourselves. Excuse my interruption, sir. Can you please confirm that I'm on the correct route? Yes, I confirm. This rate will reach the camp within an hour. So, continuing, in the end, the strongest will survive. Isn't that how evolution works? Not in a biological sense, Astrogator. Besides, I'm not convinced if we should interfere with everything alien to us just because we can. Doctor, interference is at the heart of human nature. Man would still be a monkey if he'd only looked at trees instead of cutting them down. Yes, we have a nasty nature. I can't argue with that. Passo? Como assim? Não entendi. Passo. Tava escrito com C cedilha? Be a passage. Excellent. Please speed ahead. You still have a long way to go. Tava escrito com C cedilha? Save your breath, Astrogator. Eu tava ouvindo, eu não tava lendo. Não, mano. Tem certeza? O que que é? Era passo imperial?
Não, mas aí tudo bem, pô. Olha lá. Paço é um edifício onde se reúne o Conselho e a Câmara Municipal. Habitação suntuosa para a realeza episcopado. Palácio. É um sinônimo para palácio. Uva passa não é assim que se escreve, não. É com 2 S. What is this? Ó, Astrogator, I found a peculiar inorganic structure. It looks like some spiky metal growths. isso é um flashback. Plants? Is spontaneous growth possible with this type of structure? I've never seen anything like this. I wish I had time to run some tests. When the situation is stabilized, we will take samples. The hell? I feel nauseous. Suddenly. That's not it. I feel darkness. Hang on. Ai. Que porra foi essa, cara? Eu consegui me afastar. Será que eu buguei a parada? Eu acho que não era pra me afastar. Foda-se, eu vou voltar. Eu acho que eu buguei a parada, mano. Status? What's new? Well, nothing really. At least not in the last 5 seconds, sir. Right. Thank you. Posso continuar? Tem caminho lá pra baixo. Que porra foi essa, irmão? E caralho. Porra. Senhor, mulher. Quem é que se agarra num graveto, mano? Ah, foi por isso que ela lembrou. Are you there? Over. I guess that's a no. Breathe! What's going on, sir? Astrogator? Dr. Yasna. I tried to resuscitate him, but No, please. Koval? Dr. Crowther. How? There was nothing wrong with him. Hypovolemic shock. He bled out during the flight. I still don't understand. He Aí wasn't tem. hurt. His injuries must have occurred later. I found him like this when I entered Hopper. I can't believe it. It was that damn robot. He must have dropped the doctor. Killed him. No, Yasna, I, as commander, misjudged the situation. Everything indicates that the doctor had an accident after he left the camp on his own. I should have known he was endangering himself.
Guess I know where Gorski was going. I confirm, Gorski was here. His rope is still hanging from the slope. That's a good sign. Since he left it, he intends to come back this way. Why hasn't he yet? Going down after him. Tell me one thing, sir. Fui clipar e voltou. Como assim voltou? Não entendi. Placed him in a quiet chamber. Are you gonna use a grave tapper? Yes, I'm considering that as a possibility. What is your opinion? Caraca, caraca! Morreu. Just that report. One sec. Oh, I'm at the end of the rope. Isn't that good? Not at all. What do you mean? Não tem chão. I'm stuck. I'm hanging with all my weight on the rope, away from the wall. There's still a fair few meters left to the ground. Porra, ela vai ter que largar. Não, não dá. Using just my hands, strapped with all this extra weight. No, not a chance. What if you sway? I can just jump off. Is that safe? Não. A substantial fall on unsteady ground. This is Com hardly todo a esse equipamento de peso, não. safe. Não é seguro. So let's take a moment to analyze the situation. I'm thinking if Gorski Vai tirar went down foto. this way and didn't break anything. Yeah, we don't know that, Yasna. He could keep going even with injuries. Para de tirar foto, robô. Fica presa aqui pra sempre, né? I'm not hanging here forever. If we still haven't come up with anything. There is a certain possibility, or rather uncertain, but maybe it's worth trying. Astrogator, as much as I love complex analysis, I'm really sick of all this hanging. Of course. Can you see the probe? Tô olhando pra ele. Yes. It's flying near me. Good. If I instructed it to fly as close as possible to you, you could grab onto it. Ok. You sure it will hold me? That I cannot guarantee. Porra. Vamos lá. All right. Let's give it a try. I'm entering the instruction. You must guide me. 1 metro pra 1 frente. meter forward. It's still too far. I'll try 1 more meter then. Ok. Ai! Nossa. I fell from a lower height. It was a soft landing, though. Pô. É isso, cara. A parada sai da parede toda, mano. Sabe o que isso lembra? Just a few minutes after noon. Uma impressora. Even then, Dr. Gorski was walking alone. Communications blew up shortly before you got here. What is this place? Makes my skin crawl. It's all made up of these structures. Except they don't look like creations of nature anymore. Maybe that's why Dr. Gorski, not to mention the Alliance. Well, if we're looking for something on this planet, this could be it. These structures form entire multi-story complexes. They look like a city. Are you saying that No. There's no point in jumping to conclusions yet. I can't even see the bottom. the structures go that deep? Yes. I dread to think.
What if Dr. Gorski fell down there? I took that into account when calibrating the probe. It will examine the bottom. I'll let you know if I find him. Left or right? Dr. Gorski set up the flags. So, he kept going, despite the lack of communication with the rest. You'd have to see it with your own eyes, sir. This place. Gorski may have lost himself in his discovery. Are you joking, Doctor? Lost himself, Gorski. He may not have respect for the unknown, but he has his feet firmly on the ground. Should be looking for a way back by now. I think he must have discovered something. And since he suffers from excessive ambition, he's capable of stupid acts in the name of a breakthrough. Well, I admit, that sounds more like him. You must trace his steps, Doctor. Are you receiving a signal? What signal? From Dr. Gorski. No, none. Why are you asking? He tried to open up a connection, set up a transmitter. Só dá pra interagir com as coisas depois que eles terminam de falar, entendeu? Quando tá aquele sinal de proibido, não dá pra... Por isso que eu não selecionei naquela hora. Eu decidi tirar o zoom pra poder ver outras coisas. Ia ser inútil. Have you chosen where to go? I'm still wondering. There's no time to hesitate, Doctor. We need to take decisive action. Pensando, cara, eu não sei pra qual lado eu vou. Ali tá bloqueado. Se eu entrar ali, Deus sabe onde eu vou parar. Eu vou tentar por a direita. All right. I'll try to walk this kind of bridge. Two more hours. Huh? That's all Gorski has left of oxygen, at best. And at worst? He's just finishing it up. Though it all depends on his activity. If I remember correctly, the atmosphere here is breathable. Basically, yes. Dr. Krauter, however, warned that the methane content... I know. But the effects won't be immediate. That gives us a few extra hours. How's the terrain? The Horrível. Are they still everywhere? Qualquer momento eu posso cair. Yep. Wherever I look, there's metal. Jasna, what's going on? Caralho, mano. Just a sec. I need to get out. Phew. Para! Again. Caraca, que agonia. Indicate the thickness of the structures. Ai, caralho. Into a hole. Para! Damn it. Meu. Take a guess, sir. Porra. Uh-huh. Não é possível, mano. O caminho é esse, não tem outro.
Deus do céu, cara. Tá me lembrando tempurá. I'm gonna sound like a broken record, but the oceanic forms here are similar to those on Earth. So there should be similarities on land as well. Similarities? Life, Astrogator. I still think there should be life on the surface of Regis 3. Fucking anxiety-inducing bridges. Meu, ela vai arrebentar a perna numa dessa. Ai, 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 ai. Corre. Ah! Pronto, cheguei. Okay. Doctor, I found something after all. From Gorski. It's hard to tell. There are errors in the transmission header. I'm going to play it, so we'll find out. Gorski to base. I repeat, this is Gorski. Base, come in. No doubt, it's him. Well, let's keep Oh, this. okay. But as soon as Jura? you report anything, Doctor, I'll stop the recording. Bugger. No confirmation again. I report. I've made an amazing discovery. Geometric structures that... I can see the relay up close. Looks broken. This is starting to look like a deliberate diversion to me. You may be right. The question is, who's behind all these disruptive activities? That I don't know, Excelente sir. pergunta. Maybe let's go back to the recording. Mostly iron. Muito bom, cara, que você pode interromper o que ele tá falando. E aí ele fala, não, vamos voltar a ouvir o resto da gravação. Olha que legal essa iluminação, cara. Ali, ó. Ali tá particularmente bonito ali, ó. Sombra. Parece um quadro. It's probably a machine. Some kind of information collective structure. Maybe it was some kind of electronic brain. It makes me think of the libraries. A race of extinct sentient beings. Supposedly, they knew about light astrogation before we invented the wheel. They had to save themselves from the explosion of Nova. They sent ships. The remains of those ships have been found, ashed to a chip glued together. I've seen hypothetical schematics. The structures here remind me of those. Okay, moving on. Readings. There are more traces. This time handprints. A mão, And a a drop mão. detector. What? Did I hear you right? Ele caiu. Yes, sir. You heard me right. As if he fell and then crawled on all fours. Bloodstains? No. Luckily, nothing like that. Well, let's hear what else he discovered. Well, that's it. What follows is just a humming noise. Caralho, que susto! So far, it all leads to one conclusion. This is not a place for a man. Nor for any humanoids. Then who is it for?
Obrigado pelo sub, Nunes. Um ano. Um ano de sub. Obrigado, meu querido. Qual é do jogo? É jogo de thriller, de mistério. Ele é um jogo retrofuturista. Ele é baseado num livro polonês de 1967, não é isso que o pessoal falou? Qual é a data? Eu não lembro agora. É o livro do mesmo nome. The Invincible. Cadê? Alguém tinha colocado aqui a data. Cadê? Mas enfim, é um livro polonês. 64. 1964. Foi o Bertox, exatamente. O Bertox que falou. Assustou aí. Pô, mano. O coração tá em dia. E se você deu sub no canal, você ouviu eu falando isso. O resto da galera tá vendo propaganda. I found something. Again. More of the same stuff. Gorski's things. More traces. Fine. Actions devoid of... No one of sound mind would decide to go down this way. And yet Gorski... Ah, não. Então, gente. Tá. Não dá. Se eu pisar aqui, eu vou cair. Não, não tem caminho. Yes. I just need a moment to think. As soon as you find something, I'll report it. No worries, sir. Valeu, falou, Gorsk. Vamos dizer que você morreu como viveu comendo areia. Né? Não sei, cara. Pior que, assim, as coisas dele estão ali. Mas... fazer pra descer, cara. Vou ter que andar por ali. Ali é perigoso. Não tem passagem aqui, não. Pô, tá claramente aberto aqui. Era só passar por aqui. Porra de robô. Ah, tá bom. Vamos lá, gente. Ouch! oh, those sinkholes again. Yes. Mas eu não vou por aqui, que aqui é morte, né? Aqui, por aqui. Dá pra subir. Ó. Dá pra subir. Tem que descer.
Coisa dele. Ai. Finally, I Aí, ó. have his position. Ele tá aqui atrás dessa passagem. Gorski, are you here? It's me, Yasna. Still nothing. Yeah. I found his backpack. You know what that means, sir? Oh, there he is. I see him. He's lying in a sinkhole. Ei. Doctor, answer me, please. Eu acho que ele morreu, cara. Eu acho que ou ele morreu ou ele tá catatônico igual os outros. Almost there. Deus. Got him. He's not moving. Ai, 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 ai. Vai cair os dois, mulher. Tá respirando? Tá respirando. Ok. Gorski, look at me. Mano, isso foi inteligente pra caramba, mano. Botar o óculos He's embaixo. alive, but barely. Did he react in any way? E corre o risco de hipóxia. Saturations within the lower range. Risk of tissue hypoxia. And the reactions? Gorski, come on. Calm down, Doctor. Get him out of there. The probe's already looking for a landing site. Isso é algo treinado. Okay, let me just. Deus, que agonia. Vai cair, mulher. Out. Ai, meu Deus. Done. He's out. No inverno você normalmente conseguiria ver. Sim. Não. Já aconteceu. Às vezes você tá bebendo alguma coisa. Copo assim mesmo. Tá muito frio. Você faz assim e você vê. I activated his SOS. You should pick up a transmission with his parameters, sir. Well? No, nothing. The transmitter in the suit must be too weak. Should I retrieve his booster from the backpack? No point. Better to set up a relay. We have to do it anyway so that Hopper can land in this maze. Have a preliminary scan of your surroundings. There's an open area nearby. You have to move Gorski there. The probe will guide you. But he's not stable. I must share my oxygen with him, Astrogator. You'd need a spare for that. The protocol doesn't provide for connecting two suits at the same time. In that case, I'll give him my tank. Negative. I won't allow it, Yasna. If you Ai, meu Deus do the céu. doctor won't carry you. Tô nem aí. The membrane looks intact. What did you say? Ué. I didn't hear. Hold on, Gorski. I still can't hear you, Doctor. Please repeat. Don't be angry, sir. But But what? Please go ahead. after After careful careful consideration. I gave Gorski my tank. We still don't know when you'll send the lander, so I can't leave him without oxygen. Shit. Doctor, I explicitly told you not to. Never mind. Let's hope Art Não. can finish the job if you're both. Cara, já tá puto já. Meu Deus do céu, mano. Agora tu vai carregar esse cara nesse monte de troço.
Já foi difícil. Ai, Senhor amado. Não, vou ter que... Tomara que tenha um caminho tranquilo. Porra, eu tô sem oxigênio pra fazer isso, mano. Are you out in the open already? Sort of. Yes. Once you set up the transmitter, I should start receiving Gorski's signal. É aonde? Ali, né? Here it is. Pulse, heart rate, saturation, almost within the range. Now, mark the place for the lab. Ai, caralho. O que aconteceu? O que aconteceu? No. Everything is shaking. Ai, meu senhor. No! Ai, meu senhor. Ai, morreu. Ela agarrou no Sputnik. Porra é essa, mano? Que estrutura é essa? Descida do Forte Nelson. Quem assistiu 127 horas? Ah, mano, eu assisti. Que agonia. Astrogator, I'm underground. Mas caralho, ela conseguiu voar no probe, mano. O probe aguentou ela. Do you copy? Base, come in. I'm sending an SOS. Anyone, please. Okay. Stay calm. O doutor ficou onde? Ele ficou lá em cima. Keep it together. Com o meu oxigênio ainda por cima. Bom, pelo menos a gente sabe que ele não vai morrer. Como é que eu tô? Eu ainda tenho bastante oxigênio. É água? Isso é barulho de água. Deposit of water, probably unsafe for consumption. I'd rather not risk it. É, não. Meteoric. Shit. Ok. Let's hope it's not fossil. Pisar então. Dá pra vir por aqui? Não dá. Tá? Tá. Slippery terrain. Poor visibility. Considering all factors, situation hopeless. At least I got flares. Oh, come on. Gotta be kidding me. O analisador não funciona. Eu acho que sumiu, né? De novo e com o tanque. Ficou lá em cima. Ficou lá em cima com o meu oxigênio ali por cima. Okay. Careful. Ai, que agonia que é esse jogo, mano.
great. I can't. I just can't. Pretty much fucked. That's my considered opinion. Fucked. Ah, minha opinião profissional. Na merda. É isso. É o Gandalf? Gandalf? What the? Who's that? É o cara... Krauta? Can't see. Crowther. Is that you? But how? You were supposed to... Doctor? Why won't you answer me? Quem é? Hã? It's good to see you again, Yasna. É o Krauta, é o Krauta. Unfortunately, there is no time for pleasantries. I have no memory of this place. I have no memory of this place. How are we supposed to do that? You're way up. Krauta não morreu? Should be easier from there Krauta não morreu. Krauta tinha ficado pra trás. if we stay in contact. And hopefully, both of us will make it to the surface. Gente, como é que você I'm chegou aí? not going anywhere until you explain how you found me. Then, I guess you'll die. Because I refuse Caralho. to waste time on explanations. Your choice, Yasna. Caralho, que babaca. Asshole. Touché. É. E se esse não for o Krauta? E se isso for alguém se passando pelo Krauta? Bom, eu acho difícil. Eu acho que é ele. Mas existe a possibilidade. Crowther, say something. I can't stand this dreadful silence. Ela reconheceria a voz dele. A gente reconhece a voz dele porque a gente ouviu a voz de todo mundo no início do jogo. What should I be afraid of? Dehydration, hypoxia, methane poisoning. The list is quite long. Oh, what were you thinking, really? I warned you against opening your helmets, let alone giving all your oxygen to a dead man. A complete failure of reason in the act of futile heroism. Gorski isn't dead. That's why I left him my damn tank. Might as well be. Do you really think giving him oxygen was enough? Something attacked you up there. Odds are, it got Gorski as well. We'll check and come back for him. Novik should be monitoring his parameters after all. Yeah, about that. You shouldn't trust everything the old man says. He only tells us what he sees fit. Huh? What do you mean? Doesn't matter now. Let's focus O on Omni-Man. this maze. Que? Is your equipment operational? Só porque o nome do jogo é The Invincible. Flares are wet though. What equipment do you have on you? Procedural minimum or more? Slow down. I need to rest. Rest is for the dead. Não foi o que você disse quando eu encontrei você caído. Ai, meu senhor.
fighting against time, Yasna. We're constantly fighting for life, Yasna. Enough of this nonsense. I don't want to fight anymore. I don't want to fight. All right, Yasna. Have it your way. Oh, shut up, Krauter. And here I thought you didn't like Siler. Anyway, it's over. You did everything you could. But even that wasn't enough. You have the right to finally give up. I'm not a stubborn child, Krauter. Reverse psychology won't work on me. Pity. It was worth a try, though. On second thought, I imagine there are worse places to die. It's rather peaceful, actually. Just close your eyes and let yourself go. Fall asleep. End the suffering. Is this not what we all want in the end? Nemo ante mortem beatus. Okay. I'm getting up. Turns out I prefer to live than let you talk me to death. I can do it. I won't give up. That's the right attitude. Thank goodness. There you are. All my talking turned out to be quite helpful, huh? Don't push it, Krauter. Do you see this? Well, if you're talking about the coal deposits and the bones of prehistoric reptiles, then yes, they're further up as well. Finally, we have proof. There was life on the land. After all, millions of years ago. Is it really such good news? Because now, not even bacteria or viruses. If the extinction happened as a result of a close supernova, organisms in the depths of the oceans would have a chance of survival. Gorski even mentioned that Lyra Zeta was a nova. Yeah, but we ruled that out, remember? After such an incident, traces of radiation would be detectable to this day. Meanwhile, ground activity is extremely low for this area of the galaxy. Anyway, do you honestly believe that evolution will not continue to advance after all those millions of years? Well, there will be no vertebrates. Vai achar kaiju daqui a pouco. But primitive coastal forms, definitely. Exactly. Yet someone or something is preventing them from moving ashore. Even more skeletons. Annoyingly now, there are no comms. Nobody will know of this discovery if we get stuck here. Relax. The old man will send another expedition, and they will find those bones, along with ours. Thanks. For a moment there, I forgot how screwed I was. Good that you reminded me. Maybe your situation would be better if you didn't stop to admire the fossils. Now you sound like Novik. Touché. You know a lot, Krauter. About what happened to me, and about these Porra, o Krauter toda hora se move. How is it you're always a few steps ahead of me? Simple. I outpace you because I'm moving my legs, not my mouth. Era só passar por aqui, ó. Pulava ali e já tava nele. Come. It's time to be among other people again. They are there, somewhere. I promise. Vou dar a volta, esse puto já vai ter ido embora. Ah lá. Que ódio, cara.
I'm starting to have second thoughts. What if something's waiting for me? Something that caused my fall? It doesn't matter now. Hey, where did you go? I can't go with you anymore. Crowder? Forgive me for my rudeness. I had to be a prick to pull you out of there. Unfortunately, now my body is mere coal, water, and nitrogen, an empty husk. I'd like to Ralph, this is not our farewell, but so I should tell you, it was an honor to serve with you. Era uma alucinação, mano. O cara morreu mesmo. Eu acho que agora já era. Agora ele morreu. Quem foi que a gente levou pro pod? Não foi o Krauta, foi o outro cara, não foi? O Krauta tinha ficado pra trás. Não, peraí, a mulher tinha falecido. O cara da escavação foi... Então, o cara da escavação foi o que eu botei dentro da máquina. O Krauta tinha ficado. Era o que tava... Exatamente, era o que tava um cara de bobo dentro da tenda. Astrogator, I'm here. Over. Não, o Gorski ficou lá em cima quando eu caí. Sir, I saw Crowder. Are you saying what? I don't quite understand. Tem que voltar lá no acampamento pra ver se o Krauta tá lá ainda, mas assim, eu acho que ele morreu, mano. What kind of deadly shit is this? What are you talking about? There's something here. It looks like a machine. It burned a hole in the wall. And now it's marching on these kind of crab legs. You must evacuate immediately. Actually, I recognize this noise. It's a damn thing that dropped me underground. Very likely. I even have a suspicion of what exactly we're dealing with. One of the flagship machines of the Alliance would match the description. Walking antimatter cannon. Antimatter. Porra, canhão de antimatéria. Moving away from me. Excellent. Don't stop yet, though. The greater the distance between you and this machine, the better. A aliança chegou aqui tão rápido. How is it possible that the Alliance machine got here before us? I'd like to know myself. If our intel's incomplete. I can see a passage, but it doesn't look very... Ai, caralho. Shit! It's still here. Canhão de antimatéria, tu viu? I'm stuck. I can't move. Ai, senhor It's amado. coming at me. It's getting closer. It's gonna crush me. I've got nowhere to run. A sonda. A sonda tá tentando me salvar. Come in! Jasna, we must evacuate you. I'm getting parameters. Pulse, saturation. Please confirm you're there. I'm okay. The probe did something. As if... I don't know. I saw the readings, gave a distress signal, and then followed a series of directives that I didn't implement. Currently, it does not respond to commands. I'll
check on it. I guess it's Oh, a possible good. Olga! Not much left of it. The probe was broadcasting a while ago, so maybe we can save its call. O que a Olga viu? Na hora que eu tava descendo. Haven't been alone. I'm sorry, Asna. Maybe it can still be rebuilt. Anyway, Na hora que eu achei o Gorski. E quando ela viu o robô indo me esmagar. Quando o robô viu ela. Shit. I feel like I've lost another companion. My last one. Caralho, tô vendo. Not down here. Probe. It distracted the antimats. you say that as if it did it on purpose. Que foi o que eu acho que aconteceu. How else to explain it? Coincidence. I don't believe in such coincidences, Astrogator. Eu vi o que eu vi, meu irmão. O robozinho tentou me salvar. Okay. It cooled down. Are you talking about the probe core? Well, they say in order to win over a person, you have to steal their heart. But the key is to get their brain. You know that's just a metaphor. Anatomically incorrect and highly overused, yes. Okay. Time to get out of here. Not good. You simply don't get a break. Tem coisa no tanque? Não tem, cara. Só passei ali, não tinha nada não. Now of all times. Não tem, meu querido. Eu já cliquei. Please muster up a little more strength. Let's not forget that the Alliance is in the vicinity. Wait a minute. Do you have any specific expectations of me? Aqui, ó. Since I'm nearby their troops. It's hard to Foi a primeira coisa que eu fiz. We need to learn Cadê? more. Eu cliquei aqui. Ah, ele abriu. We still have to Antes save ela não Gostei. tinha aberto. Quando eu cliquei, não foi. I don't know what your silence means. O que eu fiz? I was going to tell you later. I'm really sorry. What? He's Não sei o que eu fiz. No. No, don't finish. That's impossible. You did absolutely everything you could. Unfortunately, sometimes even that's not enough. I did nothing. Just nothing. By the way, Não consigo how sair. are you feeling? Are you asking about? I mean the lack of your oxygen tank. So, how are you feeling? Não consigo sair. I've already experienced what Dr. Krauter referred to as mild cerebral symptoms. He even participated in them. How? I had a long and tiring conversation with him. Please don't ask for details. Travou. Travou. Bugou. Bugou. Ah, que merda, cara.
Okay. Time to get out of here. Cursed crab. Oh, the hatch fell down. Probably from the registry. Can you get the record? Let's see. Foi isso, eu acho que eu carreguei um áudio em cima do outro e aí o jogo deve ter bugado. You guessed right, sir. The Alliance is indeed already on the planet. They even managed to set up a field base. How could headquarters have got it so wrong? According to intelligence, the Invincible was not due to arrive for another 14 days. I guess we should ask them back home. Ah, eu acho que eu tiro na hora da parede, né? É. That's me. Wow. It really did almost flatter me. Sonda destruiu a sonda. Era só isso, só. Acho que o problema foi que o meu boneco cansou antes da hora, entendeu? Not good. You simply don't get a break. What is it this time? Storm front is approaching your location. Now of all times. I know, Doctor. But please muster up a little more strength. Let's not forget that the Alliance is in the vicinity. Wait a minute. Do you have any specific expectations of me? Since I'm nearby their troops. It's hard to call them specific. We need to learn more. You're missing the most important thing, sir. We still have to save Gorski. Cadê o Gorski? I don't know what your silence means. I was going to tell you later. I'm really sorry. Ah, meu Deus. The readings. No. No, don't finish. That's impossible. You did absolutely everything you could. Mano, eu dei o meu oxigênio pra ele, cara. Nothing. Just nothing. By the way, how are you feeling? Are you asking about? I mean the lack of your oxygen tank. So, how are you feeling? Nada bem. I've already experienced what Dr. Krauter referred to as mild cerebral symptoms. Oh, damn it! The storm's getting worse. How? I had a long and tiring conversation with him. Please don't ask for details. Oh, I've already been there. Caralho. Diz que esse carrinho tá funcionando, pelo amor de Deus. I'm approaching the vehicle. Any damage? Hard to tell. It looks like it's been stuck here for a while. But the light inside works. There isn't a living soul here. Are you sure? Please take a look around. It's clear. No. There's no one inside either. The equipment looks undamaged, though. I'm all alone. Is that disappointment I hear?
Credo! Yes. But I still have to pop back outside. Let's check something. Time is pressing, Doctor. The storm. I know. But it's important. I think there's a chance of an oxygen tank around here. Somewhere. Senhor amado. Myself. You're absolutely right. You'll find the rescue kit in the back of the vehicle. Right. Thank you. Got it. What? What are you talking about? I found an oxygen tank. Of course. Why did I think of that? Rescue kit is essential in all vehicles, even the Alliances. And better. Yes. Oh, that's what I needed. Time to hit the road. Ok, como é que eu ligo isso? The engine started. Você tem que literalmente empurrar o botão pra... Você clica e aí você bota pro lado pra ela girar a ignição, mano. Are you driving? Dá pra dirigir. How are the conditions? I'm going. Please talk to me. Dá pra dirigir, mano. Calm me down. Oh, shit. It hit the bonnet. Don't worry. Even if it hits the road... Pegou no capô, mano. The vehicle is kind of a Faraday cage. The energy will flow through the body, discharge into the ground. Everything will be fine. Ok. You'll see. É como se fosse uma caixa de... Como é que é o nome? Quite similar. Chemist, cyberneticist, a doctor, an engineer and a physicist. Simple reconnaissance mission. But there was a miscalculation and we crashed the Eu esqueci o nome, mano. together. For whatever was on hand, it's quite a machine. A true Frankenstein's monster, so to speak. Even more terrifying with a creature. Talvez aqui. Então vamos lá. Oh, wait. Creatures? You are making this up, aren't you, sir? Not at all. E ela caiu ali. Tu viu? However, I might have exaggerated a bit. Como é que é o nome daquela que você fala caixa de alguma coisa que a eletricidade impede que a eletricidade pegue em você quando você tá lá dentro? Eu esqueci, mano. É o nome do cara. É o nome do cientista. Por aqui. Gaiola de Faraday. Isso, lembrei agora. Você falou gaiola, na mesma hora veio o resto. Eu falei caixa, não era caixa a palavra. Gaiola. É isso, não é? É Faraday, não é? Damn it! I'm having trouble finding the right way. You've got to head southwest. How am I supposed to know where southwest is? I don't have a compass, remember? É. The city attracts lightning, so the fewer flashes on the horizon, the better. How far am Okay. I from the city's border? And considering how fast you're moving, if you're heading straight to the destination, as long as no structures collapse. You don't know, do you? It's not that simple. There are too many unknown variables. É muito bom porque
Eu literalmente não tô num carro, tá ligado? Isso aqui é uma skin do carro na minha frente e eu tô andando como se fosse um boneco normal. Tem uma passagem. Status? How you doing, Yasna? Alive. I'm still alive. The signal's just weak. Unfortunately, yes. That is hardly surprising. Pera aí. Acabou a bateria do meu headphone, que eu tô há muito tempo. Vou ter que colocar no falante. I'm riding into a cave. The storm has subsided. Ele falou, onde eu estiver da cidade é o lugar no horizonte onde não tiver os relâmpagos. Acho que agora já foi. Place to hide. A Faraday cage? That's not it. I left the structures behind. It's an ordinary rock formation. Even better. You have to catch your breath eventually. Can I ask for one thing? Could you find the model number of the rover? What for? I've got an idea, but it depends on the model. Emmet 2001. Could that be it? Let me see. Bingo. Emmets are equipped with a black box. Please find it. Aqui. I have the box, but it's all locked up. Really? They must have changed the equipment because I have no information about a key. Where did you even get a catalogue of their gear from, sir? And anyway, it doesn't matter. What should I do? De onde você conseguiu um catálogo do equipamento deles? Porque o doutor Novik, é da aliança. Entendeu? Isso aqui tá com uma cara de BioShock do caralho, mano. Tô falando. I think I have something like that. O cara sabe tudo. Won't work. These inputs are not compatible with Commonwealth plugs. From the outside, our equipment is different, but inside we have the same guts, so to speak. The cable on the back of the box should already fit. Same guts, hey? Just like with humans. Okay, it's in. Just a moment. Well done, Doctor. I'm receiving a signal. So, what now? A luz aqui, ó, refletindo no painel, muito bom. The rover was connected to a base. The one from the slides? Most probably. Peraí. Primeiro eu vou ajustar. Peraí, qual é o botão? Esse aqui é o 1, é o 2. Pronto, ajustei para base. Liguei. Era isso que ele queria? No one is transmitting from the base. On the other channels, all I hear Só is tem static. estática. The storm must be causing interference. I'd suggest you lie down. Já tô fazendo. The storm's raging. I'm going to sleep now. E é nessa deixa que eu também.
Só que eu não consigo dormir. Não vou botar o adoro. Tem como salvar? Tem que esperar acabar. Ele vai salvar sozinho, aparece ali embaixo o indicadorzinho quando salva. O que foi agora? Eu fiz de errado. Tempestade que é de areia? Can you explain to me what I'm hearing right now? This is a recording from the rover. The Alliance has apparently broken the encryption of our radio channel. Oh, bollocks. So what do we do? We need to change the frequency and encryption key. What's the point? As soon as you give me a new channel, they will overhear us and change it as well. Just look at the probe's brain. Olga? What's with... All you have to do is watch it closely. I'm switching now. Waiting for you to join. Oh, I see. The new frequency is... Ah, é, tem um negócio ali, peraí. Terceiro canal. Okay, the channel is active. Now the encryption key. The first 3 digits of the cipher are... Três. Não, peraí. 3, 2, 7. Mas tem cartão! next is... 4. Fala, Luiz! E aí, meu querido? Yasna, I'm here. well done. That should buy us some time. So, how should we continue? Don't you need more time to rest? I do. But there's no way I'm going to sleep now. Besides, nothing's stopping me anymore. The storm has subsided. All right. Let's not risk evacuating directly from the city. Should be safer outside its perimeter. I took the liberty of looking through the photos of the nearby area. Everything north and east of your location looks relatively safe. All you have to do is move away from this cluster of metal. I'm going then. No need for further delay. Agreed. I'll let you know when I'm out of the city for good. Very good. I'll be on standby. Saí da cidade, beleza. Mas o jogo salvou, então eu vou aproveitar que salvou. Aqui, ó. Devo estar dentro do carro, eu saio da cidade. Caraca, 3 horas de jogo já, meu Deus. Modo foto. Não, agora não dá pra tirar foto, sacanagem. Na próxima, na próxima. Ai, ai. Tá aí, gente. The Invincible, baseado no livro de Assine. Livro polonês de 1964. E um jogo da 11-Bit Studios, muito maneiro. Eles tinham mandado a demo do jogo na época pra gente. Fico feliz deles terem mandado também a versão completa. E se você gosta de né, aventura um estilo mais linear, né? Eu acho que vale a pena. É um jogo que realmente te deixa com os nervos à flor da pele. Você fica curioso. Tem ali todos os aspectos de uma boa intriga e um thriller, né? E ficção científica também. Como eu disse, é bem baseado naquele retrofuturismo dos anos 50, 60. E assim, tem um pouquinho de BioShock nessa história, tá ligado? A história é de 1964, entendeu? Então assim, honestamente, se o caminho da história foi igual ao do BioShock, eu não posso falar nada, né? Porque na realidade o BioShock copiou. A não ser que
a não ser que a história no livro seja contada, seja diferente do que a gente está vendo no jogo. O que provavelmente é também, porque, né, não ia ter muita graça contar exatamente a mesma história do mesmo jeito. Mas muito legal. Os visuais do jogo são belíssimos. Aqui mesmo, olha só. Essa imagem aqui já do menu principal já é bonita pra caramba, entendeu? Mas é isso. Pessoal, muito obrigado pela participação de todos vocês. Lembrando que eu ainda vou fazer live amanhã. Na sexta-feira, dia 22, eu não faço live. No sábado, talvez, tá? No dia 23. Mas no dia 24, eu não vou fazer live, certo? Porque eu vou passar o Natal com o pessoal aqui. Vai vir um pessoal aqui em casa, tal, para comemorar. Mas eu já vou estar de férias. Minhas férias são a partir do dia 22. Então, assim, eu faço a live no dia 23 e depois a gente pode se rever no dia 25 mesmo, né? Para eu desejar a todos Feliz Natal e também para sortear algumas chaves, alguns jogos que eu tenho sobrando. Eu tô com muito jogo aqui pendurado que eu simplesmente não repassei pro pessoal, né, do jogo do Humble Bundle, jogos que eu ganho para sorteio, especificamente para sorteio, e que eu não tive oportunidade ainda de distribuir ou não coloquei na loja. Às vezes eu coloco na loja digital, né? Inclusive, eu acho que o Warhammer... Eu acho que ninguém pegou o Warhammer Rogue Trader ainda. Tá lá, certo? Pessoal que tem ponto pra converter e tudo mais. Eu botei um valor alto porque eu sei que é um jogo de nicho e eu acho que, assim, a pessoa que quiser pegar tem que ser uma pessoa que realmente queira jogar o Rogue Trader, porque tá pela mesma quantidade de pontos que muitos dos outros jogos de ação, AAA, etc, que tem lá na loja digital também. Então, assim, tem que medir com cuidado o que você prefere pegar, mas tá lá disponível, certo? Então é isso. Um beijo no coração de todos e a gente se vê na próxima. Talvez com The Invincible, talvez com Warhammer Rogue Trader. Não sei, mas eu sei que eu quero terminar essa história também. A gente se vê na próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau. Pronto, resolvido. Cara, o Guinin pegou, mano. O Guinin pegou no finalzinho. O Guinin pegou o Rogue Trader, fera. Nossa. Ele tava com 200 mil pontos. Pegou. PogChamp. Palmas. Feliz Natal. Um beijo, galera. A gente se vê na próxima. Caraca, eu ainda consegui segurar ele por um tempo, mano. Caraca. Pô, vou... Veio. Tomou.